All the glory and the praise. Egameni la Jesu Christ Nkosi. Amen. Praise the name of the Lord. Siyabonga bazalwane ngokuthi sesikhona sesitawufunza live la uNkulunkulu. Now kulamalanga sikhuluma indzaba yensinziso. Ngishito ke lokuthi nasikhuluma ngensinziso lomunye uba angaba nemqondo lothi ingabe vele ngabe kubonakala ukuthi asikakasinziswa yini kahle. You know bazalwane live la uNkulunkulu lijulile. Kungaleso sizathu ukuthi umuntu lo graduate ekholweni. Siyabona imihla ngemalanga ufuna sili-apply sile live la. Now nasikhuluma ke ngensinziso utawunaka ukuthi kunetinto letiningi lesitibalulile, but kusukela namuhla sichazile isinziso nako konke ukuthi yini. But kusukela namuhla ngicela ningivumele sihambeni kanti sitawube sibuka emagama lasetshenziswako nakukhulunywa ngesinziso. Now ngitsite nangabuka ke lamagama ngakhanza kunemagama lalishumi nesikhombisa 17 vocabulary or nasikhuluma ngevocab sikhuluma ngemagama njengoba bengibekile. Now ngikhanzeke kunemagama la 17 which is 17 keywords that are found in the vocabulary of salvation. Emagama lalishumi nesikhombisa lasebenta kulinga kuchaza insinziso. Siyabona? Now ngabona ke ukuthi kuze kusebente emagama lamaningi kangaka kusho ukuthi indzaba yensinziso kungeneka kube ayisingiko leli sicabangako noma ingiko manje kumelula thine nasicabanga insinziso sicabanga info lemelula kunaloku leyingiko nikhona. So kungako ke sifuna kuyinwakulula namuhla noma ke kusukela namuhla silinge kuyichaza ngalamagama la 17 la linga kuchaza insinziso ukuthi iyini. Praise the name of the Lord. Nangabe ke kungasasebenzi lento yami manje dawusho ukuthi sengime ngedwa senihamba ngedwa. Asambeni sifunze incwadi yezenzo sahluko 17 sifunze khona verse 30 sendlule lo munye utamfunzela incwadi yebase Filipi sahluko 2 sifunze kusukela ku verse 12 kuya ku verse 16 Acts 17 verse number 30 na Philippians 2 from 12 to 16. uNkulunkulu watithalalisela tikhatsi tekungathi kwebantu, kepha manje sewuyala abantu bonke etindzaweni tonke ukuthi baphenduke. Esingisini lifunzeka ngalendlela. Truly those times of ignorance God overlooked. uNkulunkulu watithalalisela. But now what does God do? Now he commands all men everywhere to repent. Watithalalisela, there was a time la uNkulunkulu watithalalisela tikhathi tekungati. Siyafana. Namuhla uNkulunkulu akasatithalaliseli, but namuhla sowubika bonke bantu etindzaweni tonke ukuthi bende njani baphenduke. Philippians 2 bathandzeka bobaba lenilalele ngetikhathi tonke ungasiko nakhona kuphela kodwa kakhuluma
Yenani njani kusinziswa kwenu? Fezani kusinziswa kwenu. Ngalamanye amagama indzaba yensinziso ayipheleli na uphakamisa sandla. Cecela mama. Ngoba uNkulunkulu losebenza kini ukuthanza kwenda nokwenzando yakhe. Number 1, fezani kusinziswa kwenu. Nisafeza insinziso yenu nathi kwekuthi nguNkulunkulu losebentako kini. Kuze nibe ngabangasoleki nalaba ngenacala bantwana kaNkulunkulu labangenasici emkhathini wesizukulwane lesigwegwile nalesiphambili. Kufanele nikhanye kuso lesizukulwane njengetinkanyeti letikhanyisa esibhakabhakeni. Nisabakhaliphi ekuphila. Nanenta njalo-ke ngiyawuba nekubonga nelanga laKristu nokuthi angigijimelanga lide noma-ke angisebenzelanga lide. Praise the name of the Lord. Now funza-ke i-good news yona ithi, my dear friends, you always obeyed when I was with you. Now I am away. You should obey even more. Because umntwana lofundisekile uyathoba, uyalalela batali bakhe, phindze endlule nasebangasekho asebenzise imiyalo yebatali bakhe. So obey even more now that I am away. Then so work, I like the English version. So work with fear and trembling to discover what it really means to be saved. Never. Kuthiwa ke manje sebentani. Lokusho ukuthi ekhaya umsinziso kwenziwa njani? You know, angeke uthi usinzisile. Umuntu losinziswe mbamba genuinely angeke adatuliswe busuka ekhaya lakhe efike ahlale phansi abhoce tandla kuhlatshelwe nabathanza asukume ashaye tandla aqede lapha alale umfundisi ashaye sinzise ibuntaka jika ekhaya. Indzaba yensinziso ithi kufanele kwenziwe njani bazalwane? Kusetshenzwe kuthiwa ke manje work with fear and usawenda nomsebenzi usebenze ngokwenda njani? Ngekwesaba nekuthuthumela. Awesabi umfundisi but wesaba nomnikati walomsebenzi. Nikhona bazalwane? So sebentani insinziso iyasetshenziswa. Kwashela umunye ebholeni. Insinziso iyasetshenziswa. Now, nasithi iyasetshenziswa bazalwane asisho ukuthi sebenta kuze kuthi utosinziswa. Sivana kana? Imahala insinziso uyithola mahala. But the moment usinziswa kunemsebenzi leyentiwalo ekusinzisweni. Nafuza lelinye luhumusho lapha lithi work out your salvation. Nicole, you work it out each and every day. Uyayisebenta le. Hayi ukuthi uyayisebentela. Wena njani? Uyayisebenta. Ngiko ngithi manje nawutabangile ukukholwa lelita enkonzweni lihlale phasi lingendi lutho. There is a problem in your salvation. Uthi ke manje Paula kulabazalwane, work out your salvation. Lalela with fear and trembling. Lithi ke lapha to discover what it really means. In other words, ungakasebenzi kungendeka unga-understand ukuthi insinziso vele iyini. But nalesikhathi usebenza imihla ngemalanga, you will be able to discover what salvation means.
So yabona ukuthi kungani sikhuluma ngensinziso kanje. Lendlule lithi God is working in you to make you willing. Ngalamanye amagama kupita uNkulunkulu asebenze kuwe kuze ukuthi ube umuntu who is willing and able to obey the Lord. You need to allow God to work in you. Praise the name of the Lord. Now, asiqhubeke sifunze sitokhona kusho lesifuna kusho. Now, verse 14 lithi do everything without grumbling and arguing. Namuhla how many bazalwane are grumbling enkonzweni? Bangaki labakhononako? Bangaki labaphikisana? But here the Bible encourages us ukuthi asende konke bazalwane sisasebenta insinziso yethu. Let us do everything without complaining. Because once when that thing for ukhonona there is no blessing. Then if you do everything without complaining, literally Bible ngala leso sizathu leso, you will be pure and innocent children of God. Praise the name of the Lord. Now, sisakhuluma ngesinziso. Insinziso inema tenses lamathathu. Nawufunza iBhayibheli. Nawukhuluma ngesinziso, iBhayibheli likhuluma ngema tenses lamathathu. Angathi ke ngeSwati ngawuthi yini ama tenses. But wabambe na. Intense yecala, iBhayibheli nalikhuluma ngesinziso. Likhuluma ngekuthi sinziswa. We have been saved. Kwesibili iBhayibheli lababhala kubangabhala. Nawufunza incwadi ya Timothy wesibili sahluko 1 verse number 9. Likhuluma lokuthi sasinzisa, we have been saved. Then intense yesibili lokusho ukuthi kunalo kwendlulile. Intense yesibili ke ikhuluma ngaloku present, ngalokwenteka namuhla. Nawufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko 1 verse number 18, lisinikela lo mqondo walokwenteka namuhla. Kwekuthi namuhla we are being saved. Nikhona. Then umqondo wesithathu nasikhuluma ngesinziso, iBhayibheli lithi encwadini yeMaroma sahluko 5 nawufunza verse number 9 na 10, lisinikela lo mqondo ukuthi sitawusinziswa. Praise the name of the Lord. Number 1, yile ndakala kwensinzisweni. Umqondo wecala uthini? Tandla etulu. Yini lokwelakala? Lendiwe. Sasinziswa, usinikela umqondo walokwendeka. Umqondo wesibili uthini? Makekayise. Siyasinziswa. Umqondo wesithathu nitinange letini because usitshela ngalokwendeka, ngalokwendakalako. Umqondo wesithathu uthini? Sitawusinziswa ngoba angithanzi kubala class ngiyambona. Ngithanza kuhlabela nini. Kodwa nase ngithi hlabelani bese angisakhona. Now, lamagama ke lakhuluma lachaza insinziso. Now abakithi ngeke nginifunzele noma siwachaze but sitawachaza nase sifika kini. Niyawabona konke lapho. Kunenzaba ye repentance, kuphenduka, kunenzaba yekholo, kunenzaba ye substitution. Kwekuthi kunemuntu owangena enzaweni yethu, kunenzaba ye reconciliation, kubuyisana, kunenzaba ye propitiation noma i-atonement, kunenzaba ye remission, kunenzaba ye regeneration.
imputation, adoption, supplication, justification, sanctification, glorification, election, foreknowledge, and predestination. So lamagama lang 17 aqukethe indzaba yensinziso. Ngubese nasikhuluma ngensinziso sikhuluma ngemuntu aphendvuka etoneni takhe. Sivana? Ukuze umuntu atokhona kuphendvuka etoneni takhe kudzingeka number 2 on the list. What is number 2? Faith. So lonke letintfo lonke lelayini leli likhuluma ngensinziso. So yabona ukuthi insinziso yesuthi imumethe. Singakafiki la sichaza khona insinziso. Nathi sithi insinziso because sive bahlabela basibasinzisile. Praise the name of the Lord. Now, namuhla ke sitawuqala ngaleli lekuqala. What is the first one that we shall discuss? Repentance. Yini i-repentance? Isho ukuthi ngubani lekangangisita angiphendulele. Angitsinzisiwe nini abangcwele? Nisinzisiwe ngosibazalwane? Okay, angiboneke labasinzisiwe bangichazele ukuthi yini insinziso. Now, angisiyanaka there is salvation, angithi? But nyalo sikhuluma ngani? Repentance. So chaza ke mina ngimbuta ukuthi i-repentance kusho ukuthini? Nathini? Ayibashintshe. Okay. Seniyashintsha manje nithi i-repentance isho kuphendvuka ngithi. Kusho ukuthini ke kuphendvuka? Babe Mzomo. Kusho kuphendvuka etonweni. Uthi Mzomba nasikhuluma ngephendvuka sisho kuphendvuka etonweni. Phela nani ngiyanibona. Samkelisiwe. Okay. Uthi ke manje samkelisiwe kusho ukugucuka etintfweni letikabi lobodela. Uthi lo munye ukhona lo munye impendulo manje. Uthi ke kuphendvuka kusho kushintsha indlela yekhamba. Ukhona lo munye singamshiya ngaphandle zo. Ushiya imikhuba yakho lobo uhamba ngayo. Seba? Ukhona lo munye lesimshiyela ngaphandle. Okay. Ake sesi kubhese kunani ivesi. Nawufunza Mateyu sahluko 9 verse number 13. Lele ngiliphethe noma lengilifundzako lithi but go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Sisi wathi sinasithola? Kepha hambani nifunze ukuthi kusho ukuthini. Kuthi ngifuna sihawu hayi umhlatshelo ngobe angeketeli kubita labalungile kepha to. Hambani nifunze kuthi kusho kuthini kuthi ngifuna sihawu kunemhlatshelo. Lamagama lawo akumethe. In other words uthi manje Jesu mine angifuni imihlatshelo kuphela. Sivana ka uthi ke manje leni kutele mine angeketeli kutobita bantfu labalungile but ngitele kutobita bantfu labadoni ukuthi baphendvuke. Ngalamanye amagama ngitele toni ukuthi
atiyekele tono tato. Nikhona? Because angeke uthi uyakholwa usinzisiwe ube manje uqhubeka netono takho. Nasikhuluma ngesinziso sikhuluma ngerepentance noma sikhuluma ngawe so uyeke latono manje. Repent from your sins. Nangabe usinzisiwe yekela lemikhuba lokho uyenda itono. That is what Jesu lekathi utele bona. Nikhona bazalwane. Now, Lord repentance ke esilwini lesi Greek uyi. Now, ngithanda ukusebenzisa lamagama abazalwane because kumto walokubuka the real and the true meaning yale gama so that you don't understand noma bese uyabuka ukuthi namuhla insinziso noma ke kuphenduka kusafanana yini nalo kuphenduka lokushiwo liBhayibheli. Sivana. So leli gama ke la repentance ngesi Greek lisho nali igama nalo libona metanoia. Metanoia. Nasikhuluma ngerepentance ngekuphenduka ngesi Greek kuthiwa imetanoia. Leli gama leli lakhiwa ngemagama lamabili. Number 1 una meta. Ngiyambona manje. Labafundzile esikoleni ngibekise kuba nabo metaphysics. Nabo metabolism. Angithi? Ngibani lo munye meta lo nimkhumbula esikoleni? Morphosis. Lo munye meta lesemclassini phela siya revise siyakhuphuta lesake sakuve classini. Bantwana ngikhaze ukuthi ngami ngiyangijikela ngabo meta. Ma Metalisa. Okay, but lalela onke lamagama lawa meta usebenta as a preposition. Now nasikhuluma ngepreposition ngemagama laqalelako laniketa mhlawumbe inchazelo lengcono ngemagama laqalelako. So lo meta means after. Sivana kama meta means what? Kusho ukuthi lo meta ngesi Greek usho ukuthi yinto leyenteka after. And then the last part lo noia, it is a verb or it is a doing word. Lisho ukuthi yinto leyenteka emva kwekuthi kwendeke lutho loluthide. Sivana kama. So noia means to think or to perceive. Noia, it is a result of observing. Ngalamanye magama nakwendeka inoia sisho ukuthi kuqale ngahlala phansi ngabuka tingo letithite ngababathe ngiyabona ngatibona ukuthi nanda uqhubeka ngale ndlela lena impilo yami iya ekufeni. So hence leli gama la metanoia ligama lenkosi malibo. Now lisho kuthini ke leli gama asimplify. It denotes leli gama ngales Greek, it denotes the following. Number 1, lisho ukuthi there has been a change of mind. Siyevana nasithi uphendukile sisho ukuthi ingqondo yakho ifike la ihluteka khona waguqula indlela yokucabanga ngayo nalobona ngayo tini. Umuntu losinzisiwe indlela lacabanga ngayo iyaguquka bazalwane. Sivana kama. Number 2, leli gama la repentance li denota a reorientation. Ngalamanye magama umuntu nakaphendvuka kudzinga a reorientwe lokusho ukuthi abuye
it means to go back. Siyeva kama. So nasikhuluma angifuna repent. Lori lola beqaleni means going back. Futhi le gama leli it denotes a fundamental transformation of outlook. Nawuthi uphendvukile lisitshela noma kusuke kusitshela ukuthi indlela lesitabona ngayo itawushintsha. Siyevana ka? Ngathi kini nawuphendvuka your physical features akashintshi. But indlela bantu labatakubona ngayo wenda tintfo itawushintsha. Leli kushintshe indlela lengibonakala ngayo. It is because sengiphendvukile. So kuphendvuka kuhambisana nekushintsha indlela lobonakala ngayo bantu. Bantu abathi nabakuka sowuphendvukile bathi ngempela kukhona lokwentekile. Singeneka singakhoni ukuchaza. Ngendlela akakasitsheli ngekholwa kwakhe but sekuneguquka ekwenteni kwakhe tintfo. Gama lenkosi malibonke. Repentance futhi noma lo metanoia lona it denotes a man's vision of the world and of himself. Lalela. Waze waphendvuka wefika la uphendvuka khona. Kufanele indlela lobona ngayo ishintshe iguquke. Indlela lobona ngayo tintfo emhlabeni. Nangendlela futhi lotawutibona ngayo wena. Nangabe intolo boyintfombatana bafana batidlalela khona wafika la uphendvuka khona iyaguquka indlela lotibona ngayo. You begin to value yourself. Nikhona imbazalwane. You begin to see worth in you. Ngiko ke ungeke uphendvuke bese uhlala phansi, but once waphendvuka you will get back, you will try to work things out, you work your salvation because you have realized ukuthi this is my worth. Kama lenkosi malibonke. Indlela lobona ngayo tintfo iyaguquka. Indlela lotibona ngayo wena iyaguquka. Lalela bagijime bafana bacabanga ukuthi mhlambe usengilothapsile wayitona. Ngixolise nawe khona thapsile. Bacabanga ukuthi sengilothapsile wayitona. Uthi nawe uthi uyenza bashaya etingweni angithi intolo bebashaya etingweni ukubalalela. Bathi bashaya etingweni sewuphendvukile. Babona ushaya kancane nje uqhubeka nendlela yakho. Mhlawumbe ushaya ichorus yakho because songithapsile lophendukile manje. Indlela lotibona ngayo awusesiye info yekushayelwa ingwena uma usuthi udimbuti wena. Nikhona bazalwane. It is a new way of living or of loving others and loving God. So lenza baye repentance noma imetanoia yindlela yekutsanza bazalwane uphindze futhi utsanze uNkulunkulu wakho. So now uphendvuka usuke usitshela ukuthi utsanza uNkulunkulu wakho kanjalo futhi nebazalwane bakho. Now summary definition then of repentance. Kuko konke kelele kushito nanichaza insinziso noma nanichaza kuphendvuka. Ngitsiteke mine nasikhuluma ngekuphendvuka. It is an activity of reviewing one's actions and feelings. Number one, you review noma ubuyeketa tendo takho. Pinze ubuyekete indlela lova ngayo. Sivana ba? You review your actions and feeling of contrition or regret for past wrongs. Angisite kuphendvuka into leyendeka after. So kuphendvuka angeke uphendvuke
ngoba waze wefika lala uphakamisa sandla khona uthi ngimukela inkosi. It is because kukhulunywe live la kubonisa bungcunu bakho, bubi bakho. Wathi nase ureviewa lo bubi bakho wase sothi ngcono umgucuke lo bubi bakho. Ligama lenkosi manibonga. Now, I will review ike lo bubi bakho kuphela. Lokumqoka kwesibili kule definition yami. Ngithike manje it must be le reviewment lo yendabo, it must be accompanied by commitment to the actual actions that show and prove a change for the better. Lokho uthi nase utisolile lokuthi isola kwakho kwagcina ekutisoleni awukaphendvuki. Kufuna uthi ngekuthi sola bese sekulanywa dinyathelo letikhombisa nokuthi sola kwakho. Ungakathathi le dinyathelo sitampita ngithi udisolile nje kuphela. Nikhona bazalwane. So namuhla sinebazalwane lebathi baphendvukile kanti batisole kuphela. So uyaqhubeka kule tindlela takhe. Kushunyayele waliva wabona lokuthi wenda kabi but kwababekele kakwenda. But kuphendvuka ukuthi bona kubi bakho. Review yourself, see yourself, and then you do actions. Now, asigijimeke sibuke ukuthi what is now mhlambe ngicela singaku na njani ngicela but quickly if we can go through insinziso bazalwane number 1 ayisho umuntu lotathi mina I have moved on. Nome phela bayathanda ukukhuluma singisi bani. Umuntu athi I have done what? I have moved on or I have turned a new leaf. Insinziso lena futhi noma kuphendvuka. You know, lamagama stress wasebenzisa vele ungazuthi interchangeable. Insinziso, salvation and repentance. Kanti ukhona lo mehluko. Now kuphendvuka futhi akusho ukuthi sola njengoba besengishilo. An act of regretting the fruit of one's crime, because lo munye kuyendeka ende info ngibekuse njenge crime ende licala athi nase ambambile emaphoyisa sekamvalele noma sekaboshiwe alena atisole ngalo mphumela walesento sakhe, but lokuthi sola kwakhe akusho kuphendvuka. Siyevana kanti ngimnikete nawo ama examples lamabili angifuni ukuchaza kakhulu. Nawufunza lencwadi yamaHebheru 12:16 na 17 kunesibonelo sa Esau ngithanda ukuthi sisibuke endzabeni kuphendvuka. Esau simkhanza angolhlobo lelingaphendvukanga, but the Hebrews yena sositshela ukuthi make sure that no one commits sexual sin or be concerned for earthly things. Seven, we shouldn't commit sins or we shouldn't be concerned ngetintfo talapha emhlabeni. So what is sola? Nawufunza iBhayibheli lithi Esau what is sola nangetinyembeti asafuna lifa lakhe lekalidayisile. Sivana wakisola akhala tinyembeti ngenhlanhla lembi kuthi sola kwakhe kwangambuyiseli lelifa likathengisile. Umuntu wesibili lekatisola because sithi kuphendvuka sikuthi sola kuphela. Umuntu wesibili lekatisola nguJudas. Nawufunza incwadi yaMateyu 27:3-5 liBhayibheli lisitshela ukuthi Judas wathi asamthengisile Jesu watisola ngalesento wagijima wabuyisela le mali bekamthengise ngayo Jesu.
but uzubona ukuthi akaphendukanga. LeBhayibheli lithi wathi sekayibuyisele le mali nakesuka lapho wahamba wayodibulala. Siyevana masibazalwane. So nasikhuluma ngekuphenduka asikhulumi ngekutisola kuphela. But uthi nase utisolile bese sowenda lokho lokukhomba uphenduka. Now, ngicela ukugijima, ngifuna singene lapha. Marks of true repentance. Timpawu tekuphenduka lokungiko. Ngicela ukuthi bala mhlambe tibe dine bese sesisonzela ngasekugcineni. Nawufunza incwadi yaNehemiya lapho ngitawubheka khona letimpawu ta. Ufunza sahluko 9 na sahluko 10. Ngiyakhola ukuthi nanifika emakhaya I encourage ukuthi funzani these 2 chapters. But nangifunza lapho ngifike ngakhanza timpawu tekuphenduka lokungiko. Now ufunza ke lapho number 1 sithite true repentance kuphenduka lokungiko. Number 1 includes commitment to God's word. Kuphenduka lokungiko kufaka ekhathi kutinikela. Utinikela kuphi bazalwane? Evini laNkulunkulu. Ungatinikeli kumfundisi, but utinikele evini lalo uNkulunkulu lotinikela kuye. Nikhona bangcwele. Wafunze egcineni lamavesi. Number 2, true repentance kuphenduka lokungiko kufaka ekhathi kutinikela ekwesabeni uNkulunkulu. Number 1 ukuthi ukhombisa kutinikela kuphi? Evini laNkulunkulu. Number 2 ukhombisa kutinikela sabeni lo uNkulunkulu. Bazalwane angeke si-afford ukukhonta uNkulunkulu noma kanjani. Siyefana ka? Lo uNkulunkulu lona unema standards, unendlela yekwenta into, unendlela yekuthi sitiphatha kanjani. Now kuphenduka ke lokungiko kufaka ekhathi ukuthi mesabe lo uNkulunkulu. Hayi kwesaba ukuthi mumbi uyesabeka, but kwesaba lokuthi ingabe ngisenda kahle yini. Because awufuni lokonela uNkulunkulu indlela lekagathi uphile ngayo. Utinikela evini laNkulunkulu. Kwesibili utinikela ekumesabeni. Kwesithathu irepentance kuphenduka lokungiko bazalwane. Kufaka ekhathi a commitment to holiness. Angeke uthi uphendukile kodwa ungayiphili impilo yebungcwele. Nikhona yini bazalwane? Waze wathi wena uphendukile kubika angithi sikhuluma ukuthi kunetinyathelo awutisoli nje kuphela, but lokuthi isola kwakho kuhamba nale tinyathelo. So nangabe uthi uphenduke ngakwemaqiniso wena kubika lokuthi utinikele kuphila impilo lengcwele. Praise the name of the Lord. Because uNkulunkulu usimitele ebungcweleni. Nikona LeBhayibheli lithi njengoba angcwele yena nani yibani ngcwele ekuhambeni kwenu konke. Nangabe sithi
is holy. As his children, njengebantwana bakhe, asihambe ngebungcwele. Kuphenduka ke kusho ukuthi uyayikhomita, uyayinikela kulokuphila impilo lengcwele. Number 4. Kuphenduka lokungiko. Kusho ukuthi nikela. It is a commitment to the house of God. Now tinikele mbamba watinikela sibili. Utatinikela nasendlini ya uNkulunkulu. Angeke nje ube kulehlobo lemzalwane leligocatanda lemishini. But utawufuna wakho ukuthi esontweni ini ikhona yini. Ngingakwenza yini lokho esontweni. Kube manje kuthiwa sibangisana ngekwenta imisebenzi ekhathe enkonzweni. Because umuntu lophenduka esibili uyayikhomita to the house of God. Praise the name of the Lord. Now, ngicela ke sibuyele lapha kulo Nehemiya sahluko 10. Umfundzele lamavesi lawa bethu. Umfundzele verse number 28 and 29 kulo Nehemiya 10.